Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 ni wakati rasmi wa kuweza kujiunga nawe kama shabiki wetu tuweze kujua basi unasemaje kuhusiana basi na michuano ile ya kombe la dunia inaendelea kule Qatar katika mechi ile ya raundi ya nusu finali, na hizo ni baada ya kumaliza raundi ya robo finali siku ya Jumamosi, baada ya kwamba timu zote 4 zimefuzu kuingia hatua ya nusu finali, na sasa hivi tunasubiri basi kuweza kujua nani atakayefuzu kuingia katika raundi ile ya nusu finali ama raundi ya finali, kuweza kubaini nani ambaye atakuwa na ushindi wa kunyakua kombe la dunia la makala ya 2022, makala ya 22 katika historia ya 92 ama miaka 92 ya kombe hili la dunia. Mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop, niko na wenzangu Dano Gega, Mark Nyanjui na Ekadeli Aita waweze kufanya haki maneno ya kuchambua na pia kueleza matokeo na matukio mbalimbali katika viwanja mbalimbali kule Qatar, haswa kwa minajili basi ya episode ya 9 hii ya kombe la dunia Viva Qatar show. Karibu sana, twende hadi tamati, lakini leo na kuuliza swali rahisi sana. Uniambie wewe kama shabiki, wewe kama shabiki wa mchezo wa soka, uniambie kwa ufupi tu na kinagobaga, unafikiri kwa timu 4 zilizosalia kwenye hatua ya nusu finali, nani ana uwezo wa kufika kwenye hatua ya finali ya kombe hili? Ni taifa la Croatia, ni taifa la Argentina, ni taifa la Ufaransa, ama ni taifa kutoka bara Afrika la Morocco? Nani ana uwezo wa kufuzu kuingia hatua ya finali ya kombe hili la dunia kule Qatar? Fanya kuniambia pale kwenye comment section, na pia uweze kuniambia unategea matangazo haya ukiwa maeneo gani, sehemu gani ya Kenya, sehemu gani ya bara Afrika, sehemu gani ya duniani? Uweze kuniambia niweze kujua mko maeneo gani wote mnaotazama ndani ya kipindi cha Viva Qatar ndani ya Walk with Sagini. Karibuni sana magwiji Dan, Mark na Ekadeli kwenye kipindi cha leo cha 9 hiki, achwa ni kipindi cha speciali cha kombe la dunia, lakini moja kwa moja tutaanza na gumzo la taifa la Brazil, na ni kwamba hapo ni kwamba waliosalia kuwania nafasi ya finali ama nafasi ya mwisho, daraja la mwisho la kombe hili la dunia, ni kwamba unazungumzia wanne hawa, na hapa unazungumzia Kylian Mbappe Morocco, na wakilishwa naye Ashraf Hakimi, kuna Luka Modric wa Croatia, na pia kuna Lionel Messi wa taifa la Argentina. Nani ambaye ana uwezo wa kuangusha ama kuzamishwa wa kwanza katika mashindano haya ya kombe la dunia? Mtakopo kuniambia muda baadaye, baada ya kipindi uweze kuniambia kama wachambuzi, nani ambaye ana uwezo wa kufurushwa wa kwanza kwenye meli hii. Nazungumzia meli ambayo imebeba mataifa 4 kwenye kombe hili la dunia. Lakini hapo kwa hapo tutaanza na gumzo la taifa la Brazil, ambao walipata kupoteza mechi yao ya raundi ya robo finali, na hii ni baada ya kupoteza mikononi mwa taifa la Croatia baada ya kulazwa kwenye hatua ile ya penalti. Zungumzia baada ya kuishia sare ya 1-1 muda wa kawaida na muda wa ziada. Ni kwamba basi baada ya hapo wakaishia kupigwa kwenye hatua penalti magoli 4-2 na taifa la Croatia. Na hapo Dan, tukianzia hapo kwa gumzo hilo la Brazil, kwamba baada ya hapo kocha wa taifa wa Brazil Seleção Tite alistaafu, amesema kwamba amejiuzulu rasmi kama kocha mkuu wa taifa la Brazil baada ya kuwa nao kwa takriban miaka 6 tangu mwaka 2016. Lakini kwa ufupi, taifa la Brazil, kikosi cha Seleção, kilikuwa ni overrated squad ama walifanya kuboronga hapa na pale? Kwanza jioni njema kila mmoja. Najua game ya Brazil against Croatia, hata mimi had the prediction wrong kwa sababu nilibashiri kwamba Brazil wangepata ushindi wa bwerere kabisa, lakini sasa hii inaenda kudhibitisha kwamba on paper inakuanga rahisi, but ukifika kiwanjani ndio mchezo unakuwa mgumu. Na tukianza kuangazia moja kwa moja jinsi mchuano ulienda, ni kwamba Brazil walikuwa wanafikiria kwamba wao kuonekana tu uwanjani ilikuwa tosha kuwapa ushindi, which was not the case. Na I think Croatia is one of the teams ambazo zinapea mafans wao headache sana, kwa sababu they don't like winning it easy. Wanapenda sana kuwapitisha zile shida za kukaa nyuma, kuteswa na opponents, having less of the ball, lakini at the end of the day wanakuwa na results nzuri, kwa sababu ukiangalia jinsi wamekuwa wakicheza katika mechi za makundi na venye wamecheza mechi dhidi ya Japan na pia huu mchuano wa juzi dhidi ya Brazil, ni kwamba ni timu ambayo inaendelea kukua jinsi dimba linavyosonga mbele. Against Brazil, I think walikuwa very practical in terms of how they played, sababu ukiangalia players wao ambao Mark alikuwa highlight vizuri sana last week kwamba their midfielders wako very technically gifted, they are very intelligent on the ball, alafu pia wanajua ku apply pressure, sababu ukiangalia hata first half peke yake hiyo game Brazil
Croatia, their midfielders ukimzungumzia Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic na Luka Modric walikuwa na more pressures wenye wameapply kwa opponents kuliko hata Brazil jinsi walikuwa wamefanya. So hii I think ilicapture Brazil by surprise, ambayo iliwabidi just late into the game, ambapo ukiangalia jinsi walicheza second half Brazil ungelinganisha na jinsi walicheza first half. First half they were beat flat. Ile creativity yao, I think Vinicius was the only player mwenye alikuwa anacheza kulingana vile unatarajia acheze hiyo level. Neymar was not a factor in the first half. Now I think looking at this game from a wider perspective ni kwamba ni past opportunity kwa Brazil, kwa sababu ukiangalia wakati Neymar alicheza game yake, you saw what he did. Na pia Croatia tusiwaangusha sana kwamba they got a win luckily, kwa sababu ni timu ambao ukiangalia in terms of how they are playing wanacheza more like a team imekuwa together for the longest time, licha kwamba wana striker ambaye anawafungia mabao. So for them I think they had their tactics right from defending. Partnership ya Dejan Lovren na Joska Kivadiol ilikuwa poa sana, alafu Juranovic, what a player. Number 2, I think it was one man of the match by a margin. Na licha kwamba I think Brazil the only thing iliwaangusha ni kwamba especially second half blunder coach alifanya, I think ilikuwa very costly on their part to Vinicius na kumuingiza ule player wa Real Madrid jina nimesahau. So ukiangalia hiyo namba Vinicius alikuwa anawapatia very easy option ya kuranda opponents na pia ku draw attention ya defenders of which kuna right. Nafikiri ametema kweli hapo Dan Ogea kabla ya kuweza kuhang kidogo, sababu ni mtandao, lakini si neno, lakini ni kwamba hapo Mark, kwa upande wako nafikiri kwamba baada ya kipigo hicho cha Brazil ni kwamba walilia sana wengi wachezaji kadha wa taifa la Brazil, zungumzia Neymar, Anthony, Vini Junior, mmoja pia anapokunywa sema alipoteza penalty ya mwisho ya kuisaidia Brazil kuweza kusalia mchezoni, maana yake yeye ndiye alipoteza penalty ya mwisho kwenye hatua ya matuta, lakini hali si hali, timu moja wamepoteza, na hapa kila mtu majonzi kweli, lakini kwamba kwa kocha huyu Tite alistaafu, alisema kwamba yeye amejiuzulu rasmi kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Brazil, Tite huyo. Lakini pia ni kwamba kumekuwa na gumzo kwamba Neymar anasema kwamba yeye ndio World Cup yake ya mwisho kuweza kustaafu. Je, unafikiri kwamba is it the right time for Neymar staafu soka ya kimataifa, ama bado unafikiri kwamba ana nguvu na labda ana kile kisalia kuweza kuipa Brazil? Kwanza kabisa natumai kwamba Neymar bado he still has something to offer. Natumai kwamba akiamua staafu kutoka kucheza national team, I think itakuwa big mistake. Kama ambavyo nimekuwa nikisema throughout the tournament football sidhani inakuanga good barometer ya kumesha how good your team ama how strong your team actually is. Manake ukiangazia hiyo mechi kati ya Brazil na Croatia, you can say that Brazil were arguably the better team. Natumai kwamba Livakovic ndo alikuwa man of the match, showing that Croatia had their backs against the wall, na usahau kwamba Croatia walifunga bao moja ama waliweza kuequalize with their only shot on target ambayo iliweza kuingia. Kwa hivyo from that point of view, hapo ndo unakujanga kuona there is a lot of luck in tournament football. Pia natumai kwamba kocha Tite ambaye ameweza kustaafu ama kuondokea national team, hatuko sure kama which is which. I think he make mistake with his substitutions. Manake ukiangazia vizuri Anthony, Neymar na Rodrigo ni wachezaji ambao they want to do the same thing. They want to be brilliant on the ball. Wanataka ku dribble their way through tight spaces, which ukiangalia kwa mtazamo wa macho is good to see, but inafanya team ikose balance. Manake unapata kwamba nitakompea na Ufaransa ambayo tutakuwa tukizungumzia na ukiangalia atakea alafu compare na ya France ilikuwa na balance. Iko na balance, manake unapata Ousmane Dembele anatumia ability yake ya kudribble na miguu zote mbili on the right, na anakata watu and then anapeana one defense splitting pass ambayo inakuwa very effective, na hiyo ndio reason amekuwa kizalisha assists mingi hata akiwa Barcelona na Borussia Dortmund. Then ukiangalia hapo mbele Giroud na offer presence na anatengenezea watu kama Mbappe space. Sasa Mbappe ndo wana finish. So by contrast ukiangazia hiyo kisha uangalie hiyo attack ya Brazil ambayo iliingizwa kama subs, kulikosa balance. Kwa hivyo in my opinion natumai kwamba hata kama angesabon Martinelli at least instead of Rodrigo to offer some sense of width, alafu wabakishe Neymar kama the creative spark from the midfield,
alafu on the right maybe abaki na Anthony, I think ingekuwa better balanced and it would have given them maybe a better result. But at the end of the day, kama ambavyo wanasema, mpira udunda, and I think that was a mistake by Tite. I think it's a good opportunity for someone else to come in and take this team to the next level. Na pia at the same time natumai kwamba Neymar shouldn't retire, because I feel like Brazil is complete, they just got unlucky. Kadeli, kwa upande wako, is it the right time for Neymar to retire? Bado. Kwanza na kushukuru Sagini kwa kipindi chengine, na pia mashabiki wote na watakia jioni njema. Tukiangazia Neymar, bado ana ile nguvu bado, na pia ule ubunifu na ya kuleta kwa taifa lake la Brazil. Ukiangalia kwamba alivunja rekodi ya Pele, walikuwa sawia mabao 77. Kwa hiyo bado ana wakati mwingine wa kujihakikisha ama kujiprove mwenyewe kwamba bado anaweza. Kwa hiyo nadhani kwamba Neymar bado hajakiri kwamba anastaafu. Kwa hiyo bado tunangoja decision yake mwenyewe, lakini kwangu mimi nahisi kwamba Neymar bado ako na ile nguvu ya kuendesha Brazil mbele, na huenda pia akaekeza rekodi zaidi ya mabao akampita Pele. Kwa hiyo nadhani kwamba Neymar asalie tu hapa, atasalia. Alright, bila shaka basi ni gumzo hilo la Neymar kwamba je, astaafu ama asistaafu. Pia wewe shabiki wangu unatazama kwa sasa hivi, una nafasi ya kuweza kutuambia, labda wewe kama shabiki unahisi kwamba unahisi kwamba ni sawa kwamba Neymar aondokee kabisa? Manake kabla shindano hili kuweza kuanza alisema kwamba it will be his last World Cup to play, but then at the end of it all, unafikiri kwamba wewe kama shabiki labda is it the right time for him to retire at the international level or not? Lakini kwamba pale kwenye comment section wapo wengi sana, ni wasome kabla ya kwenda kwenye gumzo la taifa la Argentina. Na namuona hapa Draz Fraga anasema anatazama akiwa Malava, France will lift the trophy. Asante. Benjamin Arsenal Wandera anasema niko live hewani na ufuatilia show. Asante, anasema nafuatilia kutoka maeneo ya Busia. Alafu namuona Mutungwa anasema niko ndani kabisa, finals Argentina versus Morocco, we are to write history. Anatazama kupitia mtandao wa YouTube. Lakini Nick Osuji anasema watching from Siaya, though praying for Morocco but can see France lifting the trophy. Kauli yake Nick Osuji. Andrew Mutungu anasema Argentina versus Morocco finals, hana maoni bila shaka. Idris Mashumbe anasema Brazil nayo is just overrated. Isaac Machoka anasema Croatia versus Morocco ndani ya finali ya kombe la dunia. Lakini kaka Charles KE yuko ndani, nasema asante. Waiganjo Ngugi anasema nimeingia mjengoni live kutoka Afrika Kusini. Wachezaji wa Brazil walipelekwa nyumbani, salimia Ekadeli sana. Virginia Sancho anasema I'm just coming guys, good to see you super pundits. Asante pia kuweza kuona ndani ya mjengo kwenye kipindi cha leo. Lakini namuona vilele pia Ezra Nyauncho anasema ndio kuingia sasa, have been missing the show due to commitment. Lakini karibu sana Ezra Nyauncho, zidi kuniambia kauli yako basi kuhusiana na swali kubwa. Je, mataifa mangapi mawili ambayo nafikiri kwamba wataweza kufika kwenye hatua ya finali ya kombe hili la dunia? Manake hapo kuna Argentina, kuna Croatia, kuna Morocco na pia kuna Ufaransa. Nani ana uwezo wa kufika kwenye finali wewe kama shabiki, na je, sababu yako kubwa ni gani kwa timu hizo ambazo zitafika kwenye hatua ya finali ya kombe hili? Lakini hapo ni kwa magwiji. Pia kulikuwa na mechi kubwa ambapo waliongoza 2-0 katika muda wa kawaida, lakini baada ya hapo wakaishia kusawazishwa yote mawili. Mwite Wout Weghorst kutoka Uholanzi na yakuwa ni 2-2, na baada hapo kwenye penalty wakapata kushinda magoli 4-3 kwenye hatua ya penalty. Zungumzia taifa la Uholanzi. Na hapa Dan, ni kwamba Argentina iliponea chupuchupu. What made Argentina to survive? Nadhani chenye kiliwafanya wakashinda mchuano ni ile willingness, alafu pia nakuwa na kipa mzuri kwa penalties. This is a very big factor wakati mnafika hii stage ya kupiga matuta, kwa sababu if you don't have a good goalkeeper you'll only depend on luck ndio mshinde. Na pia tukianza talking about this game tactically, ni kwamba odds zilikuwa for Argentina kushinda given their pedigree ukiwa compare Netherlands, sababu wao ukiangalia wameshinda ile kombe mara 2, alafu pia walikuwa amefika finali 2014. So I think ukitoa ile penalty ya Messi, I think ile game inakaa a bit balanced. So Argentina walianza na traditional format ile ya 3-4-3-2-5, tradition ambayo ilikuwa inapatia Alexis McAllister, Messi. Right, tena kidogo anazama kidogo hapo mwenzangu Dano Gega.
Lakini ndio Dan? Mnanipata? Yes. Yeah, so nilikuwa nasema walikuwa wameanza na a bit traditional formation ile ya 3-2-5 ambayo ilikuwa inawapatia McAllister, Messi na Julian Alvarez kupress opponents, ambayo ilisaidia pia wao kupata bao la kwanza, kwa sababu ukiangalia Ake alikuwa amefocus more on Messi, alafu pia Rodrigo de Paul alikuwa withdraw, amecheza kama namba 2, ikampatia nafasi namba 2 kuingia kwa box, ambayo alipata bao ingine safi sana. So I think hii game ambayo ilikuwa emotionally charged, ukiangalia kulikuwa na zile siasa za kutoka Barcelona, transfer ya Romain Riquelme 202, Messi akiwa pale, wakati pia huyu coach wa Netherlands alikuwa coach wa Barcelona hiyo time, na pia kuna majibizano, the referee's performance was put into question about alipeana yellow cards nyingi sana. Kuna player wa Netherlands I felt angetolewa. So I think hii game chenye kilikari Argentina over the line ile drive na pia ile faith kwamba wangeshinda, sababu ukiangalia hadi wakati Weghorst ana equalize dakika ya 101, Argentina walikuwa wanajua kwamba hii game washairap up kabisa, lakini ile jinsi Weghorst walitumia akili na ule mwenye alipiga, ule defender mwenye alipiga ile free kick iliwatoa timing sana, lakini the fact kwamba wali last another 30 minutes after that na pia ku prevail on penalties, I think it's a very huge indictment on their determination to win tournament. Alafu pia tusahau kwamba keeper Martinez amekuwa very important, kwa sababu ukiangalia kitambo ule keeper ambaye alikuwa kabla ingie kwa kikosi he was not good on penalties, alafu pia he was suspect in most aspects wakati wanaatakiwa. So I think this time wako na keeper ambaye wanajua kwamba wakienda penalty shootouts wako na a very better chance ya kuprevail. Kadeli, kwa upande wako nafikiri kwamba what made this team Argentina to qualify? Kadeli? Nakusikiza. Yeah, what made Argentina to qualify? To qualify, actually tukianza kwa hiyo mechi Argentina, ukiangalia ule Lionel Scaloni aliwaambia wachezaji wake, ukiangalia yule mfumo walitumia 5-3-2 au kumaanisha kwamba walikuja katika huo mchezo kuzuia na kushambulia. Huo ndio mfumo wake Lionel Scaloni katika hizi mechi za majuzi, hizi quarter final na round of 16. Huo mfumo ndo amekuwa akiutumia na umekuwa manufaa sana, manake ukiangalia ile defense yake ni nzuri sana. Angalia Romero, angalia Martinez na pia mtazame Otamendi, ni wachezaji ambao wanaongeza nguvu pale. Kisha ushambulizi, Messi wakipata shambulizi moja wanailitumia vizuri. Kwa hiyo kongole kwa Lionel Scaloni. Chenye kiliwafanya washinde ile mechi, ukiangalia kwamba walisawazishwa dakika za mwisho, dakika za 101, lakini kabla dakika hizo zikwishe, Netherlands walikuwa wanashambulia sana. Wakati Weghorst badiliko lilifanywa, Weghorst akaingia, mambo yalibadilika, Argentina wakaanza kushambuliwa. Wakati wamekuja sasa dakika za nyongeza, nadhani kocha alizungumza nao kwamba tubadilishe mchezo, tucheze hivi na hivi, na kwa uhakika mchezo ulibadilika, Argentina wakaanza kushambulia tena. Na ukiangalia Argentina ni timu ama ni taifa ambalo limejipanga vizuri katika michuano hii ya World Cup. Ukiangalia kipa walikuwa wamepanga vizuri, walikuwa wanajua chochote kinaweza wezekana, wakaenda katika hatua za penalty, na pale ndio goalkeeper alikujia na walipata chances mingi kabla wakwende penalty. Angalia Enzo Fernandez alipigisha chuma. Kwa hiyo na hongera kwa kocha Lionel Scaloni, na pia kwa ule umoja ameleta kwa ile taifa ama ile timu ya Argentina. Nadhani ni kitu ambacho kiliwapa Argentina ushindi, kwamba hawagive up, wanapigana mpaka mwisho. Safi kabisa Kadeli hapo akisema kwamba labda kitu ambacho kinawapa ushindani ama nguvu kazi ya kuweza kupata ushindi kwa taifa la Argentina la Biceleste ni kwamba wana ile nguvu kazi na pia wana ule mshawasha kwamba lazima jitume ili kupata matokeo katika kombe hili la dunia. Lakini kwa vile ilikuwa mkizungumzia hapo kwa taifa la Uholanzi na Argentina, Mark, unazungumzia makosa aliyofanya kocha wa taifa la Uholanzi Louis van Gaal, na mimi nafikiri kwamba kumwanzisha mshambulizi Cody Gakpo nyuma ya Bergwijn na Memphis Depay ni moja sababu ambayo ilichangia kwa taifa la Uholanzi kupoteza mchezo huo hadi kwenye muda wa ziada. Je, kwa upande wako unafikiri kwamba what were the misses for LVG? First of all, I don't think probably the reasons to why aliamua go for pace by playing Memphis Depay, hold a ball
Bergwijn ku stretch pitch na Cody Gakpo ambaye ako na hiyo ability ya ku make runs kwa sababu yeye ucheza on the left side drifting inside. Yeye hupenda ku make those kind of like Cristiano Ronaldo-esque runs wakati alikuwa anacheza Real Madrid na Benzema ama Higuain when he was still new. That was the thinking, probably to try and exploit watu kama Nicola Otamendi na inability yao ya kuwa na good recovery pace at his age. I think that was his biggest undoing, and that's probably why uliona Argentina walifunga bao mbili, but then LVG aka realize Argentina walikuwa very vulnerable at defending aerial balls, na hiyo ndo reason waliamua waende more direct by kuingiza kina Wout Weghorst, wakaingiza generally players who are good in the air, na at the same time pia good set piece takers kama Teun Koopmeiners, na hiyo turn around game waka equalize at the last minute. But then kufika extra time, I think he was trying to play for penalties which worked against him, manake Argentina wakati wa muda wa ziada, na ukaona at the same time kuna venye walikuwa na press relentlessly na create chances here and there, but Martinez huyu kipa wao helped them out. But kufika kwa penalties kama vile Dan alisema, when you're facing Emi Martinez, usually only one winner, na Emi Martinez hajaanza kuwa good penalty saver juzi. Mimi ni fan wa shabiki wa Arsenal, natumai pia Kadali ni shabiki wa Arsenal, na atakwambia mostly wakati alikuwa hachezi, time alikuwa bado second choice, third choice goalkeeper, tukienda pre-season tukicheza na Bayern Munich na Chelsea na teams kama hizo, usually ilikuwa inafika kwa penalties na Martinez alikuwa anaziondoa. There is a game in 2017 tukicheza na Bayern Munich friendly China, ambayo I think he made 4 of the 5 saves. I mean 3 of the 5 shots that he faced. Kwa hivyo ameishi kuwa a good shot stopper, and that's how tournaments ought to be played. Tutakuwa tunazungumzia Morocco very soon. That's how tournaments are supposed to be played. Baki disciplined defensively, baki compact. Ikifika extra time na iishe kuwa na kipa baya na kusave na kuokolea, and which is a bonus. Na natumai kwamba that was Louis van Gaal's biggest undoing. Na uliona ilikuwa shared sana kwa comments za Emi Martinez akisema Louis van Gaal alikuwa asema ati wanataka kwenda penalties and it counted against him. So I think that was a big mistake. Those are the biggest mistakes ambazo Louis van Gaal aliweza kufanya. Right, nisome jumbe za mashabiki hapa kabla kwenda mbali. Wapo wengi sana wanatuma jumbe zao za lazima nizisome, na namuona hapa kuna DJA anasema kwamba locked in akiwa kwenye live kwenye YouTube, anasema locked in, asante sana. Waiganjo Nguge anasema kwamba na wasalimu wote hapo ndani, mnafanya kazi safi, tunafurahia sana, at least vijana wengi mnatukeep busy ya aina yake, asante sana. Andrew Mutungo anasema kwamba Neymar aende kabisa, yeye ndio kunusi. Yeye ndio kunusi kwa maana ya mkosi wa Brazil. Kunusi. Okay, sawa. Loli Katela anasema kwamba watching from Makadara, Argentina versus France in the final. Asante sana. Vajina Sancho anasema finalini ni Croatia na Ufaransa tena. Loli Katela anasema kwamba Emiliano Martinez was superb. Very true. Lakini Virginia Sancho anasema Brazil overrated but subs poor. But that Croatia midfield, it's something else. The Sheriff anasema Croatia and Morocco ndani ya finalini. Namuona pia kuna MD Dulal Ahmed anasema yuko ndani. Virginia Sancho anasema kwamba kumbe Messi anakuanga mchokozi pia. Alimchokoza kocha wa taifa la Uholanzi Louis van Gaal, kisa ni baada ya kwamba waliweza kufanya kusherehekea. Ni kwamba kwamba alikwenda kumsuta, manake kocha huyu Van Gaal kuwepo awali kwenye taifa ama kwenye klabu ya Barcelona kule Uhispania. Ni kwamba akiwepo kule Uhispania kama kocha aliwahi kumdhulumu mchezaji huyu wa taifa la Argentina akiwa kwenye klabu ya Barcelona, kwamba celebration yake Messi, it was inspired by this player who was formerly at Barca when LVG was a coach there. That's why Messi celebrated that way. But sineno. Ezra Nyauncho anasema my prediction. Ezra Nyauncho anasemaje? My prediction, history will repeat itself. France versus Croatia, finals 2022 World Cup. Asante sana. Loli Katela anasema kwamba when you look at Argentina style of play in this tournament, it's really different in all games, and that's how you proceed. The Sheriff anasema
Argentina tawe Sagini roho amenena nyumbani. Asante sana. Lolika tena anasema kwamba Croatia has a defensive game but they won't stand a chance against Argentina. Messi to be specific. Thomas Wanjala yuko ndani anasema show bomba. Asante gwiji huyu Thomas Wanjala kwa kujiunga nasi kwa leo. Swab Aisha anasema kwamba ako ndani. Alafu namuona The Sheriff anasema Morocco straight to the nearest bank. Asante kwa kauli zenu. Basi zidi kunitumia uniambie unasemaje basi na mada tofauti ambazo tunazungumzia ndani ya kipindi cha leo cha Viva Qatar. Lakini baada ya hapo taifa la bara Afrika, walisema wao ni Waarabu lakini bado ni taifa la bara Afrika, zungumzia Morocco, walifuzu kuingia hatua ya nusu finali. Hii tu ni baada ya kuilaza taifa lake CR7 Ronaldo bingwa mara 5 kombe la Ballon d'Or Ureno 1-0 katika muda wa kawaida, muda 90. Morocco walifuzu kwa kuipiga Ureno 1-0 ndani ya full time scores. Lakini hapa wanavunja rekodi ya Waafrika kutofika kwenye hatua ya nusu finali yapata mara 4. Zungumzia Cameroon mwaka 1990, Senegal mwaka 2002 na pia taifa la Ghana mwaka 2010. Na inamaanisha kwamba kufikia sasa basi kufuatia ushindi huo wa Morocco dhidi ya Ureno, ni dhahiri shairi kwamba ni imara sana kwamba kwenye makala yajayo ya kombe la dunia mwaka 2026 Afrika itakuwa na slot 11, 9 zikiwa ni za kuchezewa kwenye hatua ile ya muondoano, lakini moja ni direct ya Morocco na moja itakuwa ndani ya playoff ya World Cup 2026. Now, Dan, Morocco wanavunja the African quarter final jinx. Unawazungumziaje? Kwanza kabla nakumbuka kuna juzi wiki jana uliniuliza kwamba nilikuwa na imani kwamba angefanya poa, nikakataa, na by assessment at that time was based on the fact kwamba AFCON walikuwa wamesuasua sana, and understandably wakati unaenda kwa World Cup you expect a competition ikue ya hali ya juu kiasi. So I think for them hii World Cup imekuwa kama fairy tale run, kama ile Leicester City kushinda ligi mwaka 2016. I think it's your fluke. It's not, sio ni kitu ambacho kimefanyika kama muujiza. I think it's a culmination of so many processes ambazo zimekuwa zikiendelea. Sababu for the longest time hii team imekuwa na quality players due to the exposure, wakicheza ligi za Hispania, Europa, Uingereza, Ufaransa, zote Italia. Sababu ukiangalia juzi wiki jana pia tuliangalia player mmoja wote wanacheza ligi za Europa, almost all players. Na what has been a testament to their belief and strength and quality ni kwamba wamekuwa na key injuries kwa first 11 players, na wale replacements hatujana kwamba kuna difference, kuna mtu ametoka hapa. Namzungumzia Benon, defender ambaye amecheza na nafasi ya Faged last game against Portugal, amecheza poa sana. Mazraoui yakuwa replacement wake amecheza vizuri sana. So I think for Morocco, their win against Portugal is I think a sign of better things to come kwa continent ya Africa, kwa sababu venye umetaja hapo Cameroon, taifa la Senegal na pia Ghana, they came close kufika, especially Ghana walikuwa the closest kufika, lakini isingekuwa zile maajabu za Suarez bado wakafungiwa nje. So I think tukienda next World Cup na feel like kufika semi-final sio big deal, we can be there. But I'm really praying kwamba against Ufaransa they play the game the way they played against taifa la Ureno. I think watakuwa na chance nzuri sana ya kushinda. So tactically tukiwazungumzia hii timu ya Morocco imekuwa na quality, there is no doubt about that, na pia exposure yao kwenda Europe I think imewasaidia sana. Chemistry has been there. Again na Mazraoui hawakuwa kwa game ya Portugal, but their replacements walicheza vizuri. Romain Saiz ndiye I think akodot kwa game inakuja, lakini I think midfield pairing ya Sofiane Amrabat who is arguably the best holding midfielder kwa hii tournament up to this far, na Ezzedine Ounahi imekuwa very key for them to play well, sababu ukiangalia Ounahi is very talented na pia technically gifted, alafu Amrabat is a warrior in terms of kupiga interventions na pia kuread game na kudictate play, is very good at that. Na pia ukiangalia most of these players, ukiangalia there was a very unique fact ilikuwa watu walikuwa wanasema kwamba I think 70% of these players wako na dual citizenship, wanaweza chezea France national team, but nilo waliamua kurudi kwao nyumbani. So I think this is a big uniting factor ambayo pia naambia kwamba you need to do this, kwa sababu I think iko 3 pronged. Kuna element ya Africa, kuna element ya Arab world, alafu pia kuna element ya timu ambayo haijafika kwa semi-final World Cup. Bila shaka, apart from that I also think the element of family support in the stadium is also playing a big part for Morocco, because I believe I'm told the coach Walid Regragui aliwaambia kila mchezaji kwamba make sure you come with a family member to the stadium whenever we play. That's why you see them
doing those wonders, and I think it's one of the things that needs to be made. Hata Kenya Harambee Stars tutapocheza katika michuano ya kufuzu kwenye kombe la AFCON, nafikiri waziri na Mwamba waambie makocha wote pamoja na kila mchezaji kwamba mje na family member katika uwanja ili uweze kupata basi motisha maradufu kwenye kombe la dunia ama kombe mchezo wote ule ambao unacheza kwenye timu ya taifa. Lakini hapo hapo kwa taifa hilo la Morocco, mwenzangu Mark, ni kwamba ukiangalia kwa upande mwingine shilingi kwa ya pili kwamba Ureno walipoteza ndio, lakini ukizungumzia taifa la Ureno katika mechi ya muondoano ya 16 bora dhidi ya Uswizi, kocha wa timu ya taifa ya Ureno Fernando Santos alitumia kadi ya kumweka benchi Ronaldo na akamwanzisha Goncalo Ramos. Katika mechi hiyo kadi hiyo ilifanya vizuri, lakini katika mchezo wa juzi wa robo finali dhidi ya taifa la Morocco kadi hiyo ilifeli. Sasa swali ni je, should we blame the Goncalo Ramos card or what? It's all relative. It's all relative. The reason why tusema it's all relative ni kwa sababu one, hawezi blame Santos for not wanting to change a winning team. I think every manager wants to have a sense of continuity. Kwa hivyo from that point of view naelewa. Lakini pale sikubaliana naye kwa sababu hata kama mimi personally nimekuwa a big advocate of Ronaldo retiring because he's not the player that he once was. Nimesema sana kwa hii show na pia kwa platforms zingine sana. At his age he limits a lot of other teams, but ukiangazia just like I said before last week tukiwa hapa, Fernando Santos jinsi ambavyo aliweza kupanga kile kikosi, utapata ya kwamba kuna situation ambayo alikuwa nayo ambayo Morocco when they wana set up to put men behind the ball, wako compact, wana concentrate na wana hit on the break, ama the few chances ambazo wanapata wana maximize ama wana force to extra time and penalties. Hivyo ndivyo tournament football inafaa ichezwe, manake tournament football kama nilivyocheza awali si a good barometer to measure how good you are. So venye Morocco set up, I think this would have been perfect to play Ronaldo, manake tunajua hawatakuwa na a lot of the ball and Ronaldo drives off situations kama hizo ambavyo anajua opposition haita press high, opposition ta sit back, manake you can go direct, target na long balls ambazo anaweza tumia ku head at goal, which is one of his biggest attributes as well. At the same time unapata kwamba Ronaldo wako very good at yani in the box as a poacher at 38, he's still very good despite the fact that a lot of facets of his game aren't up to standard. Kwa hivyo ndo ninasema yes and no, but at the same time after Goncalo Ramos alikuwa na 45 minutes za kuchange game and it didn't work. Huwezi sema ati Santos hakufanya vizuri by bringing on Ronaldo, who had 45 minutes to try and change the game and it still did change, but at the same time alifanya side ikuwa lopsided sana, manake aliongeza too many attackers na akaenda kind of ultra attacking, hata akiingiza kina Joao Cancelo ambaye mwenzangu undercover hata kama ni fan wa Manchester City atakuambia hampendi hata kidogo, manake hajui kudefend. Na unapata kwamba Morocco had so many chances to kill the game by ku-exploit hizi gaps ambazo walikuwa naacha waki ultra attack, but Portugal just got lucky, manake on another day a team with better finishers ama a team that was more clinical with that counter-attacking football wangeongeza zingine 3 ama 4. So at the same time I don't think the Ronaldo factor could really have changed things depending on how he set it up. Manake angeanza na Ronaldo, given how Morocco set up, maybe things would have been different, but at the end of the day kuna reason ambayo Morocco make history by getting into the last 4. Right. Undercover, si undercover, kumradhi. Ekadeli, kwa upande wako Ekadeli, nimemzoea sana undercover, manake wanapenda sana kukaa hapa juu. Lakini leo amekalia kiti hicho Ekadeli. Ekadeli, kwa upande wako, ukiangalia kwa gumzo hilo Ronaldo. Sasa unajua Ronaldo miaka 30 na ngapi? 37 kama sijakosea, 37 years of age for Ronaldo. I think this could be his last World Cup, as he had said previously, and as people also presume that it is his last World Cup that he played. But then for you, do you feel it is the end of an era for a man who has really thrived 5 World Cups but then no title to show about it? Naam, Sagini,
nadhani ni mwisho wake. Nadhani ni mwisho wa Ronaldo. Hata jinsi walitoka katika uwanja ilionyesha hakuridhika. Alitoka hata kabla wale wachezaji wengine kutoka, uliona alilia machozi. Ilikuwa World Cup yake ya mwisho. Na kocha alikosea kumweka Ronaldo katika mechi Goncalo Ramos alianza. Wanasema kwa Kiswahili kwamba kukosa sio kosa, lakini kosa ni kurudia hayo makosa. Huwezi mkalisha Ronaldo nje kwa mechi mbili ili kuhakikisha kwamba yule kinda Goncalo Ramos huenda sasa ndiye ataziba hilo pengo. Kumbuka Ronaldo ni mchezaji ambaye ana winning mentality. Ana winning mentality. Tumemwona Juventus, tumeona kama kuna mechi fulani nakumbuka wakicheza na Atletico Madrid aliingilia kati akapea Juventus ushindi. But all in all, bahati haikuwa kwake. Hata kama Portugal walikuwa wazuri ama Ureno walikuwa wazuri, haikuwa bahati kwake. Japo tunamwambia kwa heri, ni mchezaji ambaye ameonyesha nguvu zake katika mchezo huu wa soka, na Ballon d'Or. Ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi, ana Ballon d'Or 5. Kwa hiyo amekifanya kikubwa, japo siku haikuwa kwa upande wake. Kwa hiyo nahisi kwamba amekwenda akienda. Alright, nasema kwamba muda wake umekwisha kwa Ronaldo, miaka 37. Nafikiri kwamba he doesn't have another chance to play another World Cup because the next World Cup in 2026 he will be around how many years of age? He will be 41. Vigumu sana kuweza kucheza tena kwenye kombe la dunia, tofauti na Neymar ambaye Neymar bado ana uwezo, manake right now he is 30, so next World Cup will be 34, so he still have a chance to play at least one more World Cup for Brazil. That is for Neymar. Lakini hapa kwenye comment section namuona The Sheriff anasema Kinyanjui, wewe tuko World Cup, wachana na Arsenal baba. Huyo ni Ekadeli, si Kinyanjui, ni Ekadeli. Huyo amevalia jezi ya Arsenal. Najua ameanza kuoma, manake ligi karibu kurejea, kwa hiyo ameanza kuoma, manake bado hakujua jedwali. Mueleweni Ekadeli. Lakini Loli Katel anasema kwamba Netherlands had no tactical plan, that's why they were eliminated. Why that Bergwijn, a man who has no finishing ideas? Absolutely correct Katel, I agree with you. Bergwijn speed, but then no output product for Bergwijn. Ni speed tu kama zile za Daniel James akiwa Manchester United. Aisha Soba anasema kwamba naomba radhi, sitaweza kuwa nanyi kwa leo. Asante, lakini tutazama baadaye. Regina Sancho anasema kwamba Morocco, wow, walifanya kazi nzuri. The Sheriff anasema kwamba Morocco tunasema we are Africans and African is our business. Morocco straight the nearest bank. Haya, Waiganjo Ngugi anasema kwamba Morocco nawaona finali mimi. France will think Morocco is a walkover but will get a life disappointment. Tutakuja hapo muda si mrefu. The Sheriff anasema kwamba France will not believe watakata miti. Alafu anasema kwamba Sagini, uliza Kinyanjui ni wa timu gani World Cup? Huyu ni wa Argentina bila shaka. Trevor Maestro Herbert anasema France 3, hao wengine sijui. The Sheriff anasema akakaka anashtuka ni kama ni wa France. Sijui kama nani amesema nani. Virginia Sanchez anasema we can blame coach Santos in a way, but anyway the card worked in the first game, so no way we can't blame because Ronaldo came in and didn't do anything. That is the game against Morocco. Virginia Sanchez bana anasema kwamba but I feel sorry for Ronaldo. Woi, my God. Suzling Chege anasema hello guys, natakia Morocco na Ufaransa ushindi, wafike mpaka finalini. Asante. Kosi Masha anasema niko ndani. Kiukweli Ronaldo amechoka, aende tu Al Nassr. Waiganjo Ngugi anasema kwamba I think also it's Ronaldo's last World Cup, but we have to appreciate what we have done, excluding the World Cup, bila kusahau World Cup appearances after every 4 years, so I think everyone understands that. Lakini Andrew Mutungu anasema kwamba askofu, usitaje Manchester United tena tafadhali please. Dan James Maestro magician left footer. Ni ukweli, too much speed but then no output product. That is the same thing for Steven Bergwijn for Netherlands against Argentina. Nafikiri kwamba hapo tu ndio alikosea, manake kama angeanza class 10 ama Weghorst, basi Argentina by now wangekuwa huko kwao Buenos Aires. Lakini si neno. Tusonge mbele na tuangazie mchezo ambao ulichezwa wa mwisho kabisa wa kufuzu kwenye raundi ya nusu finali, na mchezo kati ya Ufaransa, bingwa mtetezi, ikiweza kuilaza taifa la Uingereza magoli 2-1 katika muda wa ziada.
na hapa Uingereza anapoteza penalti ya pili yake Harry Kane, na ni muda ule wa kawaida, muda 90, Ufaransa anapata ushindi wa 2-1 dhidi ya taifa la Uingereza. Now Dan, France wako na mistake nyingi sana, lakini wali survive mbio za taifa la Uingereza. Now my question will be, hii Ufaransa unaiona wapi? Kisa ni kwamba wana makosa mengi, manake goli la kwanza, penalti ya kwanza ya Uingereza ilikuwa ni makosa, penalti ya pili ilikuwa ni makosa, na wakiendelea hivyo labda basi huenda ikafanya na kuondoa kwenye hatua ile ya nusu finali. Yeah, your statement ni correct, sababu ukiangalia hii game practically defenders wa France walikuwa actually sio only defenders, sababu timu nzima walionekana kwamba wako vulnerable more so on the way they defend technical players, sababu ukiangalia penalty ya kwanza ni Saka akaangushwa, the same way second penalty I mean. So I think their defense haina ile maturity ya ku deal with players ambao wanacheza direct. This is going to be very costly, especially wakati watakuwa wanacheza game yao against Morocco, which is also a very good team technically, na Morocco najua watakuwa na depend zile counter attacking runs ambazo zitakuwa, sababu France automatically they have more of the ball, just like the way it was the case against Portugal. So I think for France hii tournament unajua tulianza na ile mkosi kwamba bingwa mtetezi atoki makundi tangu 2006. Sasa hivi wametoka hiyo, now I think walikuwa na ile mentality kwamba it is them against everyone else, kwamba kila mtu alikuwa ana feel kwamba hawana ule uwezo wa kujiondoa katika awamu ya makundi, lakini sasa wamedhibitisha kila mtu kwamba wanaweza, na I think the way they've been playing, na it's lucky for them kwamba Chouameni atacheza semi final, sababu initially walikuwa wamesema atacheza, lakini kumbuka ile sheria ya yellow card ina apply up to quarter finals, kwenda mbele kila mtu ako fresh kwanza. So I think it's a huge boost on their part, lakini tukumbuke kwamba ni timu ambayo inacheza bila their key players, lakini the way coach Didier Deschamps ame cope up na absence ya key players is very commendable, sababu ukiangalia Chouameni na Adrien Rabiot wamekuwa wakicheza poa sana. You cannot feel like kuna wachezaji ambao wana miss kule kama kina Pogba, kina huyo defender number 6, player number 6 wa Chelsea. So I think for them what is going to be critical for them ni jinsi Ousmane Dembele venye Maka aliongea vizuri sana kumuhusu direct runs, very dangerous, alafu anakuhesabu anatoa -1 player and later in very dangerous crosses ambazo zina split defense, very critical. Alafu pia Antoine Griezmann I think amekuwa akicheza bit with the drone kwa hii tournament. He has been more of a facilitator kuliko ule mwenye anaweka end product kwa attacking ya France. So I think that is also very critical. Alafu pia presence ya Olivier Giroud kwa box very dangerous area wise. Alafu pia akipata huyo ni ule mchezaji ana uwezo wa kufunga mabao ambayo ni ngumu kudefend. Like if you look at the kind of goals amefunga this time, I think ni mchezaji ambaye anakuonyesha kwamba is a type of player you need for tournament football. Alafu pia kwa against if I can slightly talk about England, I think their weakest link will prove costly on their part, sababu ukiangalia kutoka round of 16 quarter finals, team ambazo zimeprogress makipa wao wamecheza very instrumental. Ukiangalia Yassine Bono wa Morocco, I think he was out of this world against game ya Portugal. Kuna mabao ambayo alikuwa anazuia, mimi nasema sijaona kipa anazuia kama nimeona leo. But Pickford against France, I think aliona I think maji alizidi unga kidogo. I think he's not a quality goalkeeper ukicompare na makipa ambao kwa timu zingine. So Ufaransa, I think they have a good chance to progress, but very cautious, kwa sababu ukiangalia say up to the point we are ni kwamba kila timu iko na quality and they have the ability to hurt you anytime. Bila shaka. Mark, on your side, ukiangalia taifa hili la Uingereza, kocha wa timu ya taifa Uingereza Gareth Southgate ambaye ameshajiuzulu na baada ya jiuzulu yupo kwenye zile hati za kuwania, bado yupo katika ile hali ya kufikiria labda ni jiuzulu ama sijiuzulu. Ngoja subiri kwanza hadi nimalize ndio uweze kuwa mute kidogo. Ni kwamba kocha Gareth Southgate bado hadi sasa hajajiuzulu kama kocha timu ya taifa Uingereza, lakini bado kwamba yuko katika timu ya taifa Uingereza. Lakini ukiangalia katika mchezo wao dhidi ya Ufaransa alimwanzisha Bukayo Saka, alafu Harry Kane na muite Phil Foden. Now my question will be, why will you start with Foden and yet you have Rashford who has 3 goals on the bench? Was it right to start Foden ahead of Rashford? No. Actually, in any way, I don't think Rashford is only useful in situations where you're counter-attacking. And in situations like this, ambazo England ambayo kuna
Okay, in other words, Southgate akona watu ambao yeye hutrust, akona go-to players. Some of the decisions he makes are unpopular, but that is how Southgate works. Na hizo methods zimetend work for him. Ndio reason watu wakicomplain mbona Maguire ucheza, mbona Shaw ucheza, despite the fact they are not on form of playing for their clubs, bado wataanzia national team because anatakanga some continuity and akona trust issues, especially with players who have delivered for him before. Against Senegal in the round of 16 and against Wales, Foden played very well. In fact, everyone wanted Foden to play. Kwa hivyo venye Foden alicheza huwezi complain. And then ukiangalia Bukayo Saka hakuna mchezaji yote maybe Foden except for him mwenye anaweza cheza on the right, cutting inside of the right. Manake akona left foot. Yeye si not too dissimilar. Hata kama Ousmane Dembele is a far superior talent on the basis of profile and what he brings to the team. Yeye ni Ousmane Dembele wa England. Na at the same time, he does his defensive work. Yeye hu track back time ana mpira. Na Southgate kama ambavyo tulisema ni an overly cautious coach ambaye who put emphasis on don't lose fast before you get a goal and proceed, which is how it works for the national team. Unaelewa? So I don't think you'd blame Southgate for not playing Rashford. Now at the same time, pia Rashford aliingizwa, so he had more than enough time to try and change fortunes for his club, which didn't happen. Because at the end of the day, that is why he has a squad with so many options, where he can choose a player that can get that can bring something different to him. Rashford ni mtu ambaye ata play off the last shoulder na atatumia explosive pace yake kuhit on the break. Na France ni team yenye iko very disciplined. Na ukiangalia Jules Kounde, by the way, before tuendelee, kuna mtu alikuwa ameuliza mimi ni fan wa team gani? Mimi ni fan wa France. Yes. Now back. So ukiangalia Jules Kounde is someone who is very nitaita aje, ni conservative sana na ako very good defending, yeye ndo who join the back three alafu ana free Theo Hernandez a join the attack na support Mbappe. So in a situation like that, ni very difficult for Marcus Rashford to use his pace, manake nani ata stick by him. Kwa hivyo siwezi blame Southgate for choosing the setup that he did, because at the end of the day hakuna mtu alikuwa na expect England ishinde France, if we are being honest. Manake France hata kama wako na issues zao, they are still World Cup winners na wako na strength in, like hata ma player fringe wanaingia bado wengine wanaweza walk into starting lineup ya France. Kina Saliba ambao hawachezi wanaweza enda waanzie England very easily. So you can't blame Southgate for trying to do what he did to try and get a result. Yes. Alright, bila shaka basi. Yani kwamba ukiangalia zangu Ekadeli on your side. Now what next for the England boys, the Three Lions? And for the coach, more specifically for Coach Gareth Southgate? Kwanza Sagini, nitashukuru. Ukiangalia England na ni kikosi ambacho ni changa, wachezaji ni wachanga, angalia Saka ni mchanga. Kikosi chote kwa ujumla asilimia kama 70 hivi wote ni wachanga. Kwa hiyo ni kikosi ambacho bado kinahitaji tajriba kiongezewe. Kwa hiyo nadhani huu ni funzo kwao. Hili ni funzo kwao, na nadhani kwamba tukiendelea ama mwaka 2026 ni England itakuwa miongoni mwa mataifa ambao tutakuwa tukiangalia sana, kama vile sasa hivi tunaangalia Argentina. Wana ule ni wakamilifu, nasema wamechukua muda kujitengeneza. Kwa hiyo nadhani sio mwisho wa Uingereza. Na ukiangalia Uingereza kilichowaharibu kikosi chao haswa, ukiangalia Ekadeli, wacha hapo washazungumzia kina Dan, lakini swali langu ni je, kwa kocha wa taifa la Uingereza Gareth Southgate, tumeshaona Tite amejiuzulu, tushaona kocha wa Ghana Otto Addo amejiuzulu, tushaona kocha wa taifa la Uruguay amejiuzulu, na kocha wa Brazil Tite wamejiuzulu, wote hao baada ya kupigwa ama kuondolewa kwenye hatua ya muondoano ya kombe la dunia. Na kwa kocha wa timu ya taifa ya Uingereza Gareth Southgate ameondolewa kwenye raundi ya robo finali, na ni hii tu baada ya kubanduliwa kwenye hatua zile za mwisho za makundi za michuano ya UEFA Nations League, na pia kushindwa
kushinda kombe la Euro la mwaka 2020 na pia alimaliza nafasi ya 3 kwenye kombe la UEFA Nations League, na kwenye makala iliyopita kule Urusi 2018 World Cup alikuwa nafasi ya 3. Wakati huu unafikiri kwamba ni wakati rasmi kwa kocha kujiondoa ama anafaa apatiwe muda? Bado kwa maoni yangu bado apewe muda, manake amefanya makubwa, na sasa hivi kama nilivyotaja kwamba ana kikosi kichanga, na tunaona kuna mbinu ambazo anatumia ili kukuza kile kikosi, na anatumia kikosi kimoja katika uchezaji wake, na tumeona mfumo ambao amekuwa akitumia katika hili kombe la dunia, tikitaka. Amekuwa akicheza tikitaka kama Uhispania na mataifa kama Brazil, amekuwa akicheza tikitaka vizuri. Kwa hiyo nadhani kwamba apewe muda, hakikishe kwamba alipoenda makosa ambayo yalitokea ayarekebishe, na nadhani chemistry yake pamoja na wachezaji. Kuna mchezaji mmoja ambaye alisema kwamba hataki Southgate akiondoka, nadhani ni Declan Rice. Kwa hiyo hilo linaonyesha kwamba kuna mawasiliano kati ya kocha na wachezaji, kuna uwiano, kuna umoja. Nadhani apewe muda, atapewa muda na atafanya makubwa kwa maoni yangu. Alright. Pale mtandao naona shabiki kwa jina la The Sheriff anasema kwamba Dani tawe anasema France nyumbani bila shaka. Vagina Sancho anasema kwamba France look a bit shaky but I'm sure they will correct it. Suzling Chege anasema hello guys, mimi nasonga na Argentina na France kwenye finali, Croatia na Morocco poleni sana. Idris Mashumba anasema kwamba Foden for Rashford, no I refuse it completely. Waiganjo Guge anasema kwamba sioni hata France wakipata bao dhidi ya Morocco, maybe by accident wapate penalty, they will lose easily to Morocco. Tuone itakuwaje mchezoni siku ya Jumanne kesho tu. Alafu Kosi Masha anasema kwamba unajua uwezi kula chakula uwezi kula chakula some at the some hour. Okay, sijaelewa kauli ndefu sana lakini sijaelewa. Idris Mwashumbe anasema kwamba Southgate is another Klopp, give him time and the world titles will come. Lakini nikirejelea kauli yake Kosi Masha anasema kwamba sijakataa but angepea Mount ama Saka juu ni sheria, uwezi funga kipa pena mbili, either ushikiwe au tupe. Vile alifanya pili ingekuwa ni Rashford ama Saka ndio ametupa, ungesikia mitandaoni. But juu ni Mwingereza imenyamaziwa, so wacha watoke. That's very true by the way, Kosi Masha was saying, because if it was Rashford or Saka who lost that penalty, that second penalty for Harry Kane, kwisha tukizungumzia show mzima ilikuwa ni kuhusu racism ya Waingereza, manake tunawajua. Manake pia niliona gazeti moja kule Uingereza sema kwamba it's because of Saka's slow pace and not quick decision making, that's why it costed England. Now you see they were now narrowing down to look for Saka's and Rashford's mistake instead of looking at Harry Kane's mistake. But then sina manake ni kwamba mchezaji huyo Harry Kane wa taifa la Uingereza baada ya kufunga penalty yake ya kwanza na kufunga penalty hiyo katika bao lao pekee katika mchuano wao kupoteza 2-1 dhidi ya taifa Ufaransa, ni kwamba sasa wapo alama sawa ama magoli sawa na mfungaji bora kwenye chati ya ufungaji bora ya taifa la Uingereza, zungumzia Wayne Rooney kwa magoli 53. Hii ni zungumzia basi joint all time top scorer kwa taifa la Uingereza, Harry Kane na Wayne Rooney magoli 53. Na hapo sasa tuweza kuzungumzia basi michuano ya mwisho ya kombe hili la dunia, na unazungumzia taifa la Argentina. Watakuwa uwanjani siku ya Jumatano kuanzia saa 4 kamili kuweza kucheza mchezo wao. Itakuwa ni kesho, bila shaka kesho itakuwa ni kesho, nizamu ya Argentina dhidi ya taifa la Croatia kwenye raundi ya nusu finali. Na hapa tunafanya ubashiri na uchambuzi kwa ufupi tu kabla ya kuweza kujua je, mambo yatakuwaje. Nitaanza na Dan, Argentina na Croatia, mchezo utakuwaje na ubashiri wako utakuwa upi? Hii ni game ambayo itakuwa very tricky kwa sababu ikifika semi finali hatutarajii timu itafungwa goli 3 ama goli 4 because of the quality ambayo kila timu inao na ile experience ya kucheza dimba hadi mdao, kwamba ni timu 4 zimebaki, na kutoka hapa kila timu inajua kwamba wako na michuano miwili kushinda. Iwapo mtashindwa semi finali, mtacheza mchuano kutafuta mshindi wa 3, na kwa hiyo mchuano atajua kwamba utakuwa kibarua kigumu sana
kwa timu ya Argentina, kwa sababu ukiangalia like for like kwa kiungo kwa Argentina na kiungo kwa Croatia kuna viungo ambao wana ustadi zaidi, na kumzungumzia Marcelo Brozovic na mzungumzia Luka Modric ambaye kwa 37 years, lakini anacheza kama mtu ambaye anataka kuprove anahitaji kuanza national team na kumekuwa na debate kule Croatia kwamba for how long will they be having him, kwamba kuna Euro inakuja alafu kutoka hapo kuna World Cup. So I think much of the debate has been like, can they have him in the next World Cup? I think atakuwa 41 years, which is not practical. So in terms of attacking, Argentina iko better kuliko team ya Croatia. I think this is likely to carry the day, kwa sababu iwapo Argentina watadefend vizuri na wako na attacking ambayo inacheza vizuri, I think they'll have a good chance. Na stani kwamba unakumbuka hii game ya Brazil, Croatia walidepend on counter attack. I don't think kwamba wakirely kwa counter attack watakuwa na nafasi ya kushinda mchezo. So I think for them they should go for play solid kwanza, alafu wajaribu kutengeneza zile nafasi za kawaida ambazo wanaweza nataka kucheza wakati wanacheza against any other opponent. So I think for this game is going to be tightly contested, but nabashiri kwamba Argentina wataponyoka na ushindi wa either 2-0 ama 2-1. Right. Mark, Argentina na Croatia. Kidogo tu. Naam, Argentina na Croatia, I think that is going to be a very tricky and overly cautious match among both managers. Manake Lionel Scaloni managed to get his team to the semis after a loss against Saudi Arabia in the first game of the match, ambapo after that aliweza kuleta McAllister ambaye aliweza kubadilisha ama kuziba lile pengo ambalo lilikuwa limeachwa na Giovanni Lo Celso, samahani. Kwa hivyo kutoka hapo they've been kind of steady, wamegrow as a unit as the tournament has progressed. Na pia ukiangazia upande wa Croatia ni timu ambayo iko very good at frustrating opponents. Walitumia zile mbinu mwaka wa 2018, manake walifika extra time against Russia, kisha wakafika extra time against, sikumbuki ni timu gani, but walifika extra time hata England ndo wafike final ambapo waliweza kucharazwa na timu ya Ufaransa. Kwa hivyo natumai kwamba heading to the game, both teams ambazo Croatia wako na emphasis on ball retention, ukiangazia their midfield 3 and staying patient before wapate chances, na kile ukiangalia Scaloni ambaye ni pragmatic, anacheza depending on strength of opposition. Tuliona vile ambavyo walifanya wakicheza na Uholanzi. Natumai kwamba this is a game that could actually get to extra time and possibly penalties. Kwa hivyo natumai mechi itaweza kuisha sare, kisha waweze kwenda penalty, and then whichever team that will proceed on penalties, manake both teams iko na excellent shot stoppers at penalties. Kumbuka Livakovic na Martinez ni some of the best in the business at saving penalties. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo inaweza fika mapenalty, na ni penalty ambazo zitaenda to sudden death pia, not just penalty. Right. In my opinion. Right. Ekadeli. Naam, nakusikia Sagini. Niambie. Huyu jamaa wa France sijui anachuki ama nini. Nasema kwamba Argentina wataenda draw. Kumbuka, nitasema tu kwa muhtasari kwamba kidogo tu, unajua huu mwaka tuko na miujiza imetendeka mingi. Kumbuka Arsenal sasa hivi ni muujiza, angalia Morocco ni muujiza, Argentina ndo hawa bado ni muujiza. Lakini nachomwambia Mark Kenyanjui kwamba kumbuka Argentina wana Lionel Messi, pia Croatia wana Modric, lakini nguvu ambazo Lionel Messi ataleta pale, kumbuka ni kombe lake la mwisho ama mchuano wake wa mwisho, ni michuano mbili unabakia, ni mchuano wake wa mwisho. Kwa hiyo nabashiri kwamba Argentina watakwenda pale wa press, wazuie kisha washambulie, na kidogo watashangaza Croatia. Nadhani kwamba Argentina itailabua Croatia. Kama kuna kipindi wiki ijayo utaniambia. Croatia inalabuliwa. I think Ekadeli said it right that ni mchuano wake Lionel Messi wa mwisho. Kwa hiyo it means he won't play in the final. Kidogo kontraki. Alright. Si neno. Tulisome jumbe za mashabiki wanasemaje hapa. Manake Ekadeli mwingi sana mwenye vicheko.
Nisome hapa, namuona Peter Mora Njuguna anasema kwamba final will be France versus Argentina, it's Messi time. Good job bro Sagini, asante sana Peter Mora Njuguna. Alafu nakuona Idris Mwashima anasema kwamba Croatia to frustrate Argentina, penalty shootout, Croatia will win. Alafu the Sheriff anasema Argentina nyumbani, France nyumbani. Alafu anasema kwamba Idris anasema kwamba Southgate is another Klopp, give him time and the world titles will come. Alafu namuona huyu kwa jina la Ngugi Waiganjo anasema kwamba despite being tricky, Croatia will carry the day, screenshot this and thank me later. The Sheriff anasema kwamba that's awesome. Congratulations Sagini, I never miss this, I'll be always on time. Asante sana The Sheriff kwa kuweza kutenga muda na kuweza kututazama ndani ya kipindi cha Viva Qatar kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, ikiwa basi ni World Cup special show. Alafu namuona Kosi Masha anasema mimi Brazilian nimeenda kwa mkopo Morocco, watapiga France juu ya defense yao. Argentina itapiga Croatia. The final ni Morocco versus Croatia. Morocco to be the champion. Haya, asante Kosi Masha anasema kwamba as long as hiyo cup ilifika Kenya, basi Afrika tunabeba. Kwani haikufika Ufaransa, haikufika Brazil, haikufika Argentina? Okay, sawa, si neno. Haya, kwa mchuano wa mwisho utakuwa ni siku ya Jumatano na ni kati ya bingwa mtetezi wa dunia, zungumzia kwa sasa hivi taifa la Ufaransa wanapambana na taifa la kutoka bara Afrika, zungumzia Morocco. Dan, I think hapa sasa ndio tutaona attacking credentials za Ufaransa, kwa sababu watakuwa wanakama up against a defensive masterclass, kwa sababu ukiangalia game zote Morocco imecheza World Cup imekuwa na possession ya under 50%, na hii game ya Portugal ilikuwa their least, I think walikuwa na 24%, lakini kulikuwa na zile statistics mpya wamesema walikuwa na around 38, kuna zingine ilikuwa under contestation, alafu pia hao wengine walikuwa na beat superior. So Ufaransa against Morocco I think wata struggle, licha kwamba watu wengi wanapigia upatu kuibuka kidedea. I feel like Morocco wako na very realistic chance given the way they've been playing, na naomba kwamba na Ageda kwa amerudi na pia Mazraoui mwenye I think hata cheza ni Romain Sess, kwa sababu ukiangalia the extent ya hiyo injury yake, hiyo game ya juzi ilikuwa a bit serious, but tunahope kwamba atarudi. Licha hata kama atarudi, I'm still very confident in the way they are playing. Na I think this is the game defense ya Ufaransa pia inaenda kuwa exposed big time in terms of their inability to cope with the players ambao wanacheza direct na pia wanacheza at pace. Licha kwamba Varane is very experienced, but I think partner wake ndio I think yuko up to pace. So I think for this one it's going to be a slight 1-0 win for Morocco, ama iende ma penalties ambapo pia Morocco wata prevail. unasema kwamba it will be a final between Morocco and Argentina. Huyo ni Dan Ogega. Mark Nyanjui. Mark amefreeze. Ekadeli, kwa upande wako? Nadhani France versus Morocco. Morocco unajua ataenda kule na mentality ya kuzuia kushambulia, na ndivyo ni mbinu ambayo amekuwa akitumia. Lakini ukiangalia France, uangalia yale mashambulizi ambayo yanatoka kule pembeni, kushoto na kulia Mbappe, kisha katikati Olivier Giroud, hawatawezana. Nadhani kwamba Morocco watakwenda nyumbani, kisha finali itakuwa kati ya Argentina, kati ya Messi na Ufaransa. Messi versus France ndio itakuwa finali. Kwa hiyo itakuwa kongole kwa Morocco, wamefika semi finali. Nadhani wataenda nyumbani, hawataezana na Ufaransa. Kwa maoni yangu hayo. Okay, pale kwenye Facebook na YouTube namuona huyu kwa jina la Simon Mutisi anasema kwamba Argentina versus France final, kisha France wataweka rekodi ya kuwa first team to defend nimeenda. It's not the first team because Brazil have done that before, so it won't be the first time that a team is defending the World Cup because Brazil did so in 2006 if I'm not wrong. Dan Edwin David anasema kwamba better late than never. Asante kujiunga nasi. Anasema good evening Askofu, good evening to you too Edwin David Texeira. Lakini Vagina Sancho anasema kwamba Sagini, don't finish the show without your predictions. Anacheka. Hapana, mimi sitawapatia zangu, manake zile za robo finali zilikunywa maji zote. Sitapatiana leo manake mpira wazungu unanipendezi, unanikula kichwa sana. Lakini amerejea Mark Nyanjui. Kinyanjui, tupatie tukimalizia kipindi your predictions and short analysis about this game between France and Morocco in the second semi. Kwanza kabisa
from a male perspective, from my own perspective, samahani, mechi both teams nilikuwa na support both teams, kwa hivyo niko torn between nikifika hapa, manake Morocco is my African team, na France tangu nianze kuwa shabiki wa mpira nimeishi kuwashabikia sana sana kwa sababu ya mchezaji ambaye alikuwa anaitwa Thierry Henry, natumai kila mtu anamjua. Lakini tukiangazia hii mechi, Morocco ni timu ambayo kama ambavyo nilisema wako compact, wana sit in low blocks, wana defend in low banks of 4, wako concentrated in situations where they have to be expansive, wako expansive, na pia wana hit on the break na wana capitalize on the few chances they get, ama wana force game into penalties. Kwa hivyo haitakuwa mechi rahisi kwa Wafaransa, ingawaje France ni timu ambayo imerekebisha hiyo weakness walikuwa nayo in midfield by dropping Antoine Griezmann into a deeper area where he can then dictate tempo. Kitambo Griezmann ni mchezaji ambaye alikuwa na make late runs off a withdrawn striker na anafunga magoli, lakini sasa hivi manake hana hiyo robustness, amechange game na ana dictate proceedings, manake bado ako na vision na ako na good passing ambayo ina open up kwanza na inaleta watu wengine ambao ni ndo killers into the game. Lakini heading to this game, I think this is actually going to be France's first big real test. Manake natumai kwamba wata struggle ku create inroads, manake Morocco are just as physically capable, but hiyo pia ni very much dependent on whether their key players will be fit. Namzungumzia Naef Aguad, namzungumzia Romain Saiz ambaye alikuwa na jeraha wakicheza dhidi ya Uhispania, kwa hivyo alicheza against Portugal akiwa patched up, na pia natumai kwamba pia Amrabat mwenyewe yako patched up, na pia Mazraoui pia yako patched up. Kwa hivyo maybe hapo ndo France wanaweza exploit hiyo weakness, manake some of Morocco's players aren't fully fit, but they are just as physically capable, na France ni just as a physical side. Ukiangazia watu kama Giroud ambaye ana offer presence, ana hold ball, anavuta watu na anatengenezea wengine space ya kurun into. So it's not going to be an easy match, but on the basis of the fact that Morocco wako na more injury issues as compared to Wafaransa ambao ni mabingwa watetezi, I'm giving France a slight edge. Kwa hivyo natumai kwamba the game could probably end by maybe 2-1 or something. Manake Morocco bado they have a goal in them, but it will be a good game, but naweza kuwa wrong pia. Alright, asante kwa ubashiri wenu huo na uchambuzi mfupi basi kuhusiana basi na zile mechi za nusu finali. Ni kwamba hapa kwenye comment section namuona Arnold Korir anasema kwamba leo nimekuja mkimalizia I'm sorry I was busy somewhere, but unaweza kuwa na nafasi ya kutazama baada ya kuwa live, manake video hii huwa haitoki, bado inasalia pale kwenye Facebook page na pia pale kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hiyo bado nafasi ya kuweza kufuatilia mwanzo hadi mwisho. Kama ulikosa tulipoanzia, basi usitie shaka, manake bado show hii inabakia pale kwenye Facebook na pia pale kwenye mtandao wa YouTube. Kwa hiyo usitie shaka Arnold na wengine wote ambao wamekosa makala ya leo. Lakini maana kwamba hapa Edwin Texera anasema kwamba Argentina itashinda World Cup, alafu Kosi Masha anasema kwamba tupatane kule. Haya, asante. Na kuona Suzling Chege anasema Sagini usijaribu predictions leo zinachoma bet mbaya. Ni ukweli, I won't try Chege Suzling. I'm with you, I won't try and I won't let you down. Nyakundi anasema kwamba keep up the good work. Alafu namuona Jonathan Koipa anatazama live, anasema Morocco itapata ushindi, anasema Morocco won't disappoint again. Jonathan Koipa anatufungia basi makala ya leo ya Viva Qatar. Kufikia hapo niseme asante kwa wewe uliyekuwa nasi kama mtazamaji kuanzia mwanzo hadi mwisho, kuanzia saa 2 hadi sasa hivi saa 3:11 saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa wako Jason Sagini, the Sports Archbishop, nilikuwa na wenzangu Maki Nyanjui, Dan Ogega na Ekadeli Aita ndani ya Viva Qatar episode 9. Imekuwa ni bomba, lakini usahau kwamba kesho itakuwa ni zamu ya Argentina dhidi ya Croatia, lakini Jumatano ni zamu ya Ufaransa dhidi ya taifa la Morocco. Imekuwa ni Viva Qatar ndani ya Walk with Sagini live, ukiwa nami Jason Sagini, the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu,
na spoti ni sisi, na kutakia usiku mwema. Kwa heri.